T has preguntado alguna vez mientras scenes es latido en los scenes o un zumbido inexplicable en los oídos, si los números que marca tu tensión son realmente una señal de auxilio de corazón. Para la mayoría de los mayores de 60 años en España, tomar la tensión es un ritual diario, pero existe una confusión mortal que los médicos rara vez tienen tiempo de explicar en consulta. Qué número o debería quitar el sueño hoy. Es esa máxima que pes disparas con cualquier susto o es la mínima la que en silencio está asfixiando tus órganos vitales. Muchos viven con la falsa seguridad de tener un número bajo control, mientras el otro está literalmente demoliendo sus arterias por dentro. Hoy en Salud Milagrosa voy a revelar la verdad científica que podría salvar de un ictus o un fallo cardíaco esta misma noche. Basándome en los últimos estudios de cardiología geriátrica, vamos a desvelar por qué ignorar la diferencia entre estos dos números es el error más crítico que puedes cometer a tu edad. No es solo información, es el escudo que necesitas para proteger tu memoria y tu independencia. Quédate conmigo porque lo que vas a descubrir hoy no es lo que te contaron hace 20 años. Tu vida depende de entender esta diferencia. Bloque 1. El lenguaje de tu corazón. Para entender qué número te pone en mayor riesgo, primero debemos descifrar qué está intentando decir tu cuerpo cada vez que el manguito del tensiómetro se aprieta en tu brazo. Imagina por un momento que tu sistema circulatorio es como la red de tuberías de una antigua y señorial casa española. Tu corazón es la bomba que trabaja sin descanso y tus arterias son los macros que llevan la vida a cada rincón, desde la punta de tus pies hasta los centros de control de tu memoria en el cerebro. Cuando el médico te da dos cifras, por ejemplo, 140-90, te está entregando un mapa de guerra. La cifra superior, la presión sistólica, la máxima, es la fuerza con la que el corazón golpea los pads de tus arterias cada vez que late. Es el momento de máximo esfuerzo. La cifra inferior, la presión diastólica, la mínima, representa la presión que queda en tus arterias mientras el corazón descansa entre latidos para llenar de nuevo de sangre. Aquí es donde reside el peligro oculto para los mayores de 60 años. Con el paso de las décadas, nuestras arterias sufren un proceso natural de endurecimiento llamado rigidez arterial. Ya no son como bandas de goma elásticas y jovens. Ahora se parecen más a tuberías de metal que han perdido su flexibilidad. Por eso, entender la relación entre estos dos números es vital. Estudios clínicos recientes han demostrado que a medida que envejecemos el comportamiento de estos números cambia drásticamente, mientras que en los jóvenes la mínima suele ser la protagonista de las preocupaciones médicas. Al cruzar la barrera de los 60, la máxima se convierte en un predictor mucho más feroz de eventos catastróficos. Si tu máxima es alta, tus arterias están recibiendo martillazos constantes. Si esa tubería está rígida y el golpe es fuerte, el riesgo de una ruptura o una obstrucción, lo que conocemos como ictus o infarto, se dispara exponencialmente. No es solo una cuestión de números en una pantalla, es la salud de tu flujo sanguíneo. Si no comprendes este lenguaje, estás caminando a ciegas por un campo minado. ¿Sabías que una diferencia muy grande entre ambos números puede ser incluso más peligrosa que tener ambos elevados? Eso es lo que la ciencia llama presión de pulso, y es el primer secreto que vamos a desgranar hoy para que recuperes el control total de tu salud. Bloque 2. ¿Cuál es el número más peligroso? Ahora entramos en el corazón de la verdad médica. Si tienes más de 60 años,
es probable que hayas crecido escuchando que la mínima era la cifra que realmente importaba, la que indicaba si tu corazón estaba descansando. Pero la ciencia ha avanzado, y lo que hoy sabemos es que para ti las reglas han cambiado. Vamos a disclosar este ranking de peligros para que sepas exactamente qué te enfrentas. 1. El ascenso de la máxima, el martillo de las arterias, titela, a partir de los 60 años la presión sistólica, la máxima, se convierte en tu enemigo número 1. ¿Por qué? Debido a la rigidez de los vasos sanguíneos que mencionamos antes, cada latido de tu corazón envía una onda de choque que ya no es amortiguada por arterias elásticas. Estudios de la Fundación Española del Corazón confirman que por cada 20 puntos que sub tu máxima por encima de 115, el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o ictus duplica. Imagina a Carmen, una mujer de 67 años de Sevilla. Ella se sentía bien, pero su máxima siempre rondaba los 100 Es la edad, decía. Lo que Carmen no sabía es que su máxima estaba golpeando sus riñones y su retina. Día tras día, ignorar la máxima es como dejar que un martillo golpee una pared de cristal. Tarde o temprano aparecerá la primera grieta. Atención si esto te está pareciendo importante, del al botón de mi gusta ahora mismo. Ayúdanos a que esta información llegue a más personas mayores que, como tú, necesitan proteger su salud. 2. La trampa de la mínima, baja el peligro del vacío. Aquí es donde ocurre una paradoja que confunde muchos. A veces en personas mayores la mínima empieza a bajar, por ejemplo, a 60 o 50, mientras la máxima sub. Podrías pensar que bien mi mínima está baja, era. Si tu mínima es de más, yado baja mientras la máxima es alta, significa que tus arterias están tan rígidas que no pueden mantener la presión necesaria para alimentar al propio corazón durante su descanso. Esto crea un escenario de isquemia silenciosa. El corazón que necesita sangre oxigenada durante la diastole, la mínima, se queda hambriento. Esto puede causar fatiga crónica, meros al levantar y a largo plazo insuficiencia cardíaca. No celebras una mínima baja si tu máxima está descontrolada. Es una señal de alerta de que tu sistema circulatorio ha perdido su juventud. 3. La presión de pulso, el asesino invisible. Este es el dato que casi ningún paciente conoce y es quizás el más peligroso de todos. La presión de pulso es simplemente la resta entre la máxima y la mínima. Si tu tensión es 150/70, tu presión de pulso es 81/70. ¿Por qué es esto una bandera roja? Porque una diferencia superior a 60 indica que tus arterias principales, como la aorta, han perdido su capacidad de expansión. Una presión de pulso elevada es el predictor más fuerte de un futuro infarto de miocardio en adultos mayores. Es el indicador de que tu tubería principal está en riesgo de romperse. Si tu médico solo mira los números por separado y no esta diferencia, podrías estar en peligro sin saberlo. ¿Sabes cuál es tu presión de pulso? Coge papel y lápiz, resta tus últimas cifras y comparte el resultado en los comentarios. Si es mayor de 60, presta mucha atención a lo que viene a continuación. 4. La variabilidad, el peligro de las montañas rusas. No hay nada que asuste más al cerebro que una tensión que sub y baja constantemente. Algunos días tienes 12,080 y otros 170,95. Esta inestabilidad es un ataque directo a los pequeños vasos sanguíneos del cerebro. Es la causa principal de la demencia vascular y la pérdida de memoria en personas mayores en España. Cada vez que tu tensión sube bruscamente por un enfado, un café de más o una comida salada,
si producen microlesions en el cerebro. No son ictus grans que tidujan paralizado, sino pequeñas cicatrices que grano a grano van barando, tus recuerdos y tu agilidad mental. Mantener la estabilidad es tan importante como bajar los números. 5. El efecto bota blanca bus la tensión nocturna. Muchos mayores si ponen nerviosos en el médico y su tensión sub. Esto es el efecto bota blanca, pero hay algo mucho peor, la hipertensión nocturna. Lo normal es que al dormir tu tensión baje un 10-20%. Si tu tensión no baja por la noche, lo que los médicos llamamos non deepers, tu riesgo de sufrir un ictus mientras duermes es altísimo. Esto suele estar relacionado con el consumo de sal en la cena o con problemas de respiración, apneas. Si te despiertas cansado, con dolor de cabeza, o vas muchas veces al baño de noche, tu tensión podría estar atacándote mientras duermes. Es vital que controles lo que cenas y cómo descansas. Suscríbete al canal para no perder nuestro próximo video, donde te enseñaré exactamente qué cenar para mantener tu tensión bajo control mientras duermes profundamente. 6. El mito del medicamento mágico. Muchos pacientes creen que como ya toman una pastilla para la tensión, pueden comer lo que quieran o no caminar. Este es un error que llena las salas de urgencias. El medicamento es solo una ayuda. Si sigues consumiendo alimentos ultraprocesados, como esos caldos de brick o embutidos que pesan litros pero están cargados de sodio, estás neutralizando el efecto de la pastilla. La ciencia es clara, la medicación funciona mejor cuando tus arterias reciben los nutrientes adecuados, como el potasio de los espinacas o el magnesio de los frutos secos. Sin estos aliados naturales, tu corazón está luchando una batalla perdida solo con químicos. El verdadero secreto para una vida larga es la combinación de la ciencia médica con la sabiduría en tu cocina. 7. El factor del estrés y la soledad. Por último, pero no menos importante, está el factor emocional. En España, muchas personas mayores sufren de soledad o estrés familiar y esto dispara la adrenalina, lo que a su vez mantiene la tensión sistólica, la máxima, en niveles de alerta constante. Tu corazón no distingue entre el ataque de un león y la preocupación por un hijo o un nieto. Para él el peligro es real y responde sabiendo la presión. Aprenda técnicas de respiración sencilla o simplemente dedicar 15 minutos al día a una actividad que te dé paz, como leer, coser o pasar por un parque, puede reducir tu tensión máxima de forma mucho efectiva que aumentar la dosis de tu fármaco. Tu mente y tu corazón hablan el mismo idioma, el lenguaje de la presión. Te ha pasado que te sube la tensión por un disgusto. Cuéntame tu experiencia abajo. Tu historia puede ayudar a otros miembros de nuestra comunidad a sentirse identificados y a buscar soluciones juntos. Blog 3. Tu plan de acción, arterias jóvenes. Ahora que ya sabes que la máxima es el motivo, que debemos vigilar y que la diferencia entre tus números es la clave de tu longevidad, no quiero que te veas a cosa con miedo. Al contrario, quiero que te veas con poder, porque aunque no podemos retroceder el reloj, sí podemos engrasar esas tuberías que son tus arterias para que vuelvan a ser flexibles, fuertes y seguras. Aquí tienes los 3 pilares fundamentales para bajar esos números de forma natural y efectiva. 1. La limpieza de sodio y el triunfo del potasio. El primer paso es una verdad incómoda. El exceso de sal es el veneno más directo para tu tensión máxima. Pero no me refiero solo al salero de mesa. El 80% del sodio que consumes está escondido en lugares que crees seguros. El pan blanco, las conservas,
los casos curados y saber to do, en esos embutidos que compramos pensando que son libros. Para contrarrestar el efecto del sodio, tu cuerpo necesita un aliado, el potasio. El potasio actúa como un imán que soca el agua de tus células. Y relaja los pads de tus arterias, no te limites solo al plátano. Incorpora a tu dieta diaria espinacas frescas, aguacate o legumbres. Al aumentar el potasio, estás enviando una señal directa a tus riñones para que expulsen el exceso de presión por la orina. Es como abrir una válvula de escape natural en tu sistema. Reto de hoy, mira los etiquetas de lo que tienes en la despensa. Si el sodio es alto, cámbialo por una opción natural. Aceptas el reto, pon un sí en los comentarios si te compro. Meets acuda tu despensa desde hoy. 2. El movimiento que ablanda tus arterias. Muchas personas mayores cometen el error de pensar que por tener la tensión alta no deben hacer esfuerzo. Es justo al revés. El ejercicio aeróbico ligero, como caminar a paso firme por tu barrio o nadar, es el medio suavizante para la rigidez arterial. Cuando caminas, tus arterias se ven obligadas a dilatarse para dejar pasar más sangre. Este ejercicio de abrir y cerrar es lo que les devuelve la elasticidad. El secreto está en la constancia, no en la intensidad. 20 minutos de paseo diario después de la cena no solo te ayudan a digerir, sino que preparan tu cuerpo para que la tensión baje durante la noche, protegiendo mientras duermes. Es el hábito más barato y potente que existe para reducir esa peligrosa presión de pulso. 3. El poder del magnesio y la hidratación consciente. ¿Sabías que la deshidratación hace que tu sangre se vuelva más espesa y difícil de beber? Beber agua de forma constante, incluso si no tienes sed, porque sabemos que con la edad de esa sensación desaparece, es vital. Pero el agua necesita un compañero, el magnesio. El magnesio es el mineral de la relajación. Ayuda a que los músculos que rodean tus arterias no estén en tensión constante. Lo encuentras en los almendras, los nueces y el chocolate negro. Mínimo 85% cacao. Un puñadito de frutos secos al día es como dar un masaje interno a tu sistema circulatorio. Reduce el estrés de tus vasos sanguíneos y ayuda a estabilizar esos picos de tensión que tanto nos asustan. 4. La regla de oro del descanso. Finalmente, nada de esto funcionará si tu cuerpo no descansa. Si roncas mucho o te levantas con la boca seca y cansancio, podrías sufrir apneas. Esto hace que tu tensión máxima se dispare noche para intentar llevar oxígeno al cerebro. Si sospechas esto, consulta a tu médico. Un buen descanso es la base sobre la que se construye una tensión de giro. ¿Te ha resultado útil este plan? Si es así, no olvides suscribirte. Mi misión es que cada persona mayor en España sepa que tiene el poder de mejorar su salud con decisiones sencillas. Hemos hecho un viaje profundo al interior de tu corazón y espero que ahora, la próxima vez que te coloques el manguito del tensiómetro en la tranquilidad de tu hogar, ya no sientes esa punzada miedo o incertidumbre, sino la seguridad de quien comprende perfectamente lo que su cuerpo le está comunicando. A lo largo de este video hemos derribado mitos que han estado arraigados durante décadas. Recuerda la gran lección de hoy. Al cruzar la frontera de los 60 años, las reglas del yugo cambian. Esa cifra superior, la presión sistólica o máxima, se convierte en el faro principal que debemos vigilar con celo absoluto.
No permitas queis martio invisible golpi tus arterias, y tus organos vitales sin control ni supervisión. Vigila también con atención esa diferencia entre tus números, la presión de pulso. Mantén tus arterias flexibles, elásticas y jovines a través de la sabiduría en tu cocina y el movimiento en tus piernas. Cuidar tu tensión arterial no es simplemente una tarea médica tediosa, ni se trata solo de añadir años fríos al calendario. Se trata, en realidad, de añadir vida a tus años. Se trata de mantener la autonomía para viajar, la claridad mental para seguir aprendiendo y la energía necesaria para disfrutar de cada abrazo de tus nietos sin sentir que el aliento te falta. Cada vez que eliges una pieza de fruta rica en potasio en lugar de un aperitivo cargado de sodio, cada vez que decides dar espacio de 20 minutos bajo el sol, aunque te dé un poco de pereza, y cada vez que respiras profundamente para calmar un enfado, estás escribiendo tu propio seguro de vida. No es bajo ningún concepto una víctima pasiva de tu ed o de tu herencia genética. Es el acuerdo de tu bienestar. Cada pequeña decisión es una victoria decisiva contra el fantasma de ictus y el deterioro de la memoria. El poder de transformar radicalmente tu salud y recuperar la paz mental está literalmente en tus manos y en tus hábitos diarios. No lo dices para un lunes que nunca llega, ni esperas a que aparezca un síntoma alarmante para reaccionar. Empieza hoy mismo, ahora mismo, aplicando tan solo uno de los consejos prácticos que hemos compartido en este encuentro. Tu corazón es motor incansable que te ha acompañado en cada alegría y cada rito de tu vida, te lo agradecerá con cada latido fuerte y rítmico. Si este video te ha aportado las y te ha devuelto la tranquilidad, por favor suscríbete a nuestro canal Salud Milagrosa y activa la campanita de notifications. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir investigando y llevando información de salud gratuita, honesta y confiable a miles de hogares en toda España. No te guardes este tesoro de información. Compártelo ahora mismo por WhatsApp con es amigo o familia al que quieres ver sano y fuerte por muchísimos años más. Déjame en los comentarios la frase tengo el control de mi salud para saber que has llegado hasta el final y que te comprometes contigo mismo. Soy Dora Laura Morales y recuerda siempre tu bienestar. No es una casualidad, es el milagro más grande que puedes cultivar. Nos vemos en el próximo video para seguir protegiendo tu vida juntos.